Sa video natin today, meron lang tayong isang tanong na sasagutin. Sulit pa rin ba itong Tecno Camon 20S Pro this 2024? Alamin natin after this quick unboxing. I'm wide-eyed 여전히 그리워 줄부지 어린 내 단달아 이유가 없던 해봐나 Don't what I want 돌아가고파 Yeah I don't care 이 생각 따위는 더 버려던 하루만이야. So, ganun pa rin naman sa unboxing experience. Parehong-pareho lang po sa Tecno Camon 20 Pro na non-S version. So, ano nga ba yung difference ng 20S versus the regular na Tecno Camon 20 Pro 5G? Well, basically, this one has a very slightly lower chipset with the Dimensity 8020 instead of the Dimensity 8050. Na kung actual performance ang pag-uusapan, wala po kayong mapapansin na major difference between the two chipsets. I would say medyo cooler ng konti. Konting-konti lang po yung 8020 compared to the 8050. But it's almost the same performance that you will get whether you're using this for regular phone usage or whether you're gaming. And speaking of gaming, pwede po mag-gaming dito sa phone na to. But with a caveat na dapat i-adjust nyo yung settings ng mga games na nilalaro nyo kasi once sinagad nyo yung settings, mabilis pong uminit yung chipset nito. So I would highly recommend para sa mga heavy games like Firelight 84, Genshin Impact, pwede nyo pong patakbuhin yan dito sa Tecno Camon 20S Pro. But again, babaan nyo lang po yung graphical settings. However, for lighter games like Call of Duty Mobile, Mobile Legends, pwede nyo pong isagad yung graphical settings ng mga games na yan. Again, i-emphasize ko to guys para klaro at malinaw para sa lahat na hindi po ito meant as a gaming phone. So kung hardcore gaming ang habol nyo, this is not it. But with that said, pag Firelight 84 ang nilaro nyo on the Tecno Camon 20S Pro, aabot at around 42 degrees Celsius pag naka-default yung graphical setting. So medyo mainit pa rin yun compared to other phones that I've tried before na naka-default lang yung graphical settings with Firelight 84. Kasi usually under 40 degrees Celsius lang po yung temperatures ng mga phones na na-test ko basta naka-default tayo sa Firelight 84. Now, marami rin ang questions about the software ng Tecno phones. Now, for this one, out of the box, naka-Android 13 pa rin tayo even in 2024. So, hopefully, magkaroon pa rin to ng Android 14. Wala pong promises na ginagawa si Tecno so far. Pero I think ang guaranteed nila so far for the Tecno Camon 20 series is at least one OS update. So let's cross our fingers na hopefully we'll get Android 14 para sa Tecno Camon 20 na series natin. Yung software support lang talaga yung medyo mapapaisip ka. Although habang tinetest ko to, nagkaroon naman ako ng isang update para dito sa phone na to. But unfortunately, it's still not the Android 14 update na pinagdarasal natin para sa mga Tecno Camon series. Moving on sa display naman, pareho pa rin. Meron tayong 120Hz na AMOLED display, 6.67 inches yung size niya. Very fluid and very vibrant yung colors. Although medyo limited pa lang yung color styles na pwede nating piliin dito, but at least meron na tayong color styles sa pagpipilian kasi the older Tecno phones and the older Infinix phones wala pong color style option. So at least meron tayong bright and original color and you can still adjust that from cool to warm tones para sa display nyo. So overall, okay naman manood ng mga videos dito whether you're watching YouTube or Netflix, naka widevine level 1, so full HD po yung experience nyo dito with the Tecno Camon 20S Pro. And I really appreciate na hindi ganun kalaki yung punch hole selfie camera. And speaking of camera, supposedly ito talaga yung main highlight ng Tecno Camon series. Yung camera niya. Kaya nga, cam
on, di ba? So how does it fare for something that is around 11,500 pesos and actually naka-sale pala siya as of the making of this video? Makukuha nyo na lang siya at around 10,600 pesos. Ilalagay ko po yung link dyan sa description box para makita nyo yung updated na pricing. But overall, para sa akin, saktuhan lang yung camera quality ng Tecno Camon series for now. Pwede kayong makakuha ng decent looking photos, but you will have to make sure na maganda po yung lighting. And also, if there is one major complaint that I have para dito sa Tecno Camon series, it's that hindi ganun kaganda yung image processing pagdating sa colors. So yung color science nito leaves a lot to be desired para dito sa Tecno Camon 20S Pro. I mean, sharp enough naman yung mga images na makukuha nyo dito, but yung color science niya talaga is the biggest downside para sa akin. Kasi pag nakita nyo yung kulay nito versus what you actually see in real life, medyo magkaiba talaga. Color tint ito tends to go towards the greener side and medyo bluish din sometimes, so hindi po consistent. Kung napanood nyo yung mga exciting phones na dapat abangan in 2024, binanggit ko doon na isa sa wish list ko is an improved color science para sa Tecno Camon series ngayong taon. So hopefully magawa ni Tecno yan kasi hindi kaaya-aya para sa akin yung color science na ginamit nila with the Tecno Camon 20S Pro. Pagdating naman sa video, ganun pa rin. Decent rin yung quality. Meron tayong 4K 30 FPS. Wala po siyang stabilization, but surprisingly guys, hindi siya ganun kaalog kumpara sa mga other phones at this price range. So pag ginamitan nyo to ng dissenting phone gimbal, I'm sure very fluid and smooth yung videos na masushoot nyo with the Tecno Camon 20S Pro. So ayoko na pahabain pa yung video natin kasi again, this is more like a reiteration ng Tecno Camon 20 Pro. It's almost the same phone, pareho lang talaga yung performance halos, medyo cooler lang, again, ng konting-konti. But before we end this video, ito lang po yung ilang pang mga karagdagang impormasyon tungkol sa Tecno Camon 20S Pro. So sa battery side, meron tayong 5,000 mAh of battery capacity and 33 watts of fast charging. And then, meron pa rin tayong bypass charging na naging available with the Tecno Camon 20 Pro 5G through an update. So available rin po yon dito. So for hardcore gamers, pwede nyong pakinabangan, but I wouldn't recommend pa rin na mag-hardcore gaming kayo on a Tecno Camon 20 Pro na phone, whether it's the S or the non-S version. Kasi nga, medyo may kainitan pa rin yung chipset nito. Kahit nababaan nyo yung graphical settings, mas mabilis pa rin siyang uminit compared sa other phones na may better chipset pagdating sa thermals. At tulad ng binanggit ko sa review ko ng Tecno Camon 20 Pro na non-S version, meron ring ChatGPT na AI dito, si Ella pa rin. So, pwede nyo siyang i-activate, pwede nyo pakinabangan ng todo yung ChatGPT feature dito para sa mga homework nyo or research nyo or essay writing or kung ano man yung gusto nyo paggamitan ng feature na to. And then, panghuli, meron rin po itong physical na gyroscope sensor. So, kung kailangan nyo ng gyroscope for your gaming, gumagana po na mabuti dito, hindi po delayed. So, yun lang po yung mga gusto ko ibahagi tungkol sa Tecno Camon 20S Pro. Medyo natagalan yung review natin, but we really had to test this to find out kung meron man difference yung 20 Pro 5G versus the 20S Pro 5G. But again, to my eyes, to my experience, wala po tayong halos napansin. So, to answer the question, sulit pa rin ba or worth it pa rin bang bumili ng Tecno Camon 20S Pro 5G in 2024? And I would say, hell yes. Lalo na kung makuha nyo to at a discount, again, at 10,600 pesos right now as of the making of this video. Sobrang sulit po niyan. Pero kung mas mapapababa nyo pa yung presyo, tingin ko dun talaga pinakasulit yung Tecno Camon 20S Pro 5G. Meron na kayong 5G device at around 10,000 pesos or below pa. So this is still a very good option para sa mga consumers natin na naghahanap ng magandang value na device at around 10,000 to 11,000 pesos. So again, lahat po ng links ilalagay ko dyan sa description box kung saan yung mabibili to na naka-sale. And kung nagustuhan nyo yung video na to at may mga natutunan kayo, please like, comment, and subscribe. And kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.